Sisi tumepigwa marisasi. Mimi nimekuwa regional commissioner. Najua kwamba bunduki na risasi iko kwa mikono ya polisi peke yake kisheria. Wale watu wengine wote ambao wako na risasi na bunduki wanatakana kunyang'anywa. Moses Masika Wetangula, the Speaker for the National Assembly, is finding his hands being smeared with dirt for the allegations that he is the one responsible for paying goons to go and fire shots and put Natembeya's life in danger, and also of those who are attending his rally, thereby disrupting his rally. If this is true, it is the height of political intolerance that we've ever witnessed in a by-election. Anyway, let us get to listen to George Natembeya as he makes this accusation towards the National Assembly Speaker, Moses Masika Wetangula. Kumtoa Wetangula kama Speaker wa National Assembly. Mtu anakuwa chama na chama cha Ford Kenya na wajumbe watano, alafu anakuwa Speaker. Uweze kuwa referee wa timu mbili na umevaa uniform ya timu moja. Hata wewe kama ni referee mzuri namna gani, ukipeana penalty ya kina watakubali? Umeweka kwa jiso. Na hii iko kwa meza ya president. Leo hii sisi tumepigwa marisasi. Mimi nimekuwa regional commissioner. Najua kwamba bunduki na risasi iko kwa mikono ya polisi peke yake kisheria. Wale watu wengine wote ambao wako na risasi na bunduki wanatakana kunyang'anywa. Leo hii tumepigwa risasi kutoka kwa boma ya speaker. Risasi imekuja kama risawa. Imekuja kukuja. Hata gari moja ikapigwa risasi kabisa ikapasua kioo. Mimi najiuliza, Mheshimiwa Rais, kama viongozi ambao wanafuata haki yao ya kutafuta kura, kukutana, kuassemble na kuongea, kujiexpress na watu wao mchana, tunaweza kupigwa risasi? Do we still have the country? Bado tuko na taifa? Hii heshima hii ambayo mataifa mengine inaona kwamba kwa kijiji mzirekeranga nano tunaweza kupigwa marisasi, it means kwamba Kenya has got no government. Ama namna gani? Tuko na serikali kweli? Tuko na serikali kweli? Serikali hii haiko. If it is true, is it that Moses Masika Wetangula is using the government machinery to intimidate the opponents of the government? Is it that Moses Masika Wetangula is using the government machinery to make sure that they want those who are criticizing the government to toe the line? Is it that they're trying to force the people into what they don't want? Are they thinking of subverting the will of the people during the elections? Because the signs and the writings are on the wall. Well, in the spirit of the United Opposition Front, Fred Okengo Matiang'i criticized Speaker Wetangula for that kind of act that they alleged it is him who planned it, saying that if they cannot tolerate this, if they can be lawful, what about 2027? Hii mambo ya kusema ndio sasa leo asubuhi wamepiga gavana Natembeya akiwa kwa kampeni huko Kabuchai. Na huwezi kuniambia nilikuwa kwa usalama, huwezi kuniambia eti county commissioner, county security team, county police commander, regional police commander, regional security team hawajui nini ilifanyika huko. Alafu mwanze kujifanya hapa eti wao ilikuwa mgogoro. Jana tulikuwa Malava. Walikuwa wanataka kukoroga mkutano, wakapigwa wakafukuzwa na wananchi. Sasa ukifika mahali serikali yenyewe, nyinyi wakuu wa serikali mnapanga mambo kama hayo, tuende tupige yule. Kwanza mwambie tu wazi na ukweli. Mmefika mwanzo wa mwisho, you have begun your end. Because now it's desperation. Why would you do those kinds of things? Because all of them are serikali ndio tunaenda bwana. Eti wewe unaanza kupeleka polisi kuua watu kufanya nini? Now, my question has always been this. If these by-elections are becoming so costly until respectable leaders are thinking of using goons to disrupt the meetings and rallies of their opponents, if it is
so life-threatening. Where is the IEBC? I believe there are rules that are guiding campaigns. The IEBC, if they are really independent, and in one clip I did hear George Natembeya say this, they should immediately disqualify the UDA candidate, which is David Ndakwa. You understand that? We can't live in a nation that is being governed by lawlessness. We have rules. And you can tell me it's just anybody who fired those shots. By law, we know it's only the police who are allowed to have guns. And civilians who have them, they are registered. And if they use them against the code in which those arms have been administered unto them, they should face full force of the law. Why is this happening in this century that we are in? Anyway, in another video, we have Kalonzo Musyoka telling Farouk Kibeta, reminding him of the person who was behind the extrajudicial killings of the Gen Zs during the Gen Z revolution back in June 25th last year. He told him the person who was behind state-sanctioned abductions where others were found alive, others were found dead. And that was no other than his boss, William Samoei Ruto. Let us get a glimpse of these clips from Stephen Kalonzo Musyoka, the party leader for Wiper. Huyu Farouk aulizwe kwa mfano, wakati watoto walikuwa wanauawa, wakati watoto wanakuwa abducted, wanawekwa ndani ya masubaru, ni nani alikuwa komanda hiyo kikosi? Kikosi hicho. Na tutakuja tuambieni ukweli, kwa sababu kusema kweli wengine watapelekwa mbele ya mahakama mwishowe wa mambo haya, kwa sababu Kenya wanataka nchi ambayo inatawaliwa kisheria. It shouldn't be that anytime I'm criticizing a leader, I am scared of my life. It should be that anytime I talk of a leader, I feel that my life is threatened. And so, whatever happened in George Natembeya's backyard was so wrong. And if truly the allegations are made against the National Assembly Speaker, Moses Wetangula, are true, then he should actually resign from that post and let people who are integrity-based lead. Because tell me, if these are signs we are seeing into the by-elections, what is in waiting in the general campaigns in 2027, or let's say 2026 towards the general elections? Are we not going to see the opposition being intimidated? Are we not going to see a country being thrown into a ditch for the dogs? We should be very vigilant with the kind of politics we are really playing. And my clarion call to Kenyans, let us remain united in the cause. Because if we are united, they lose their power. Only if we are united. Let us not be divided along tribal or religious lines. Let us remain united as we have been. Let them know that we are forging forward for a better nation. What's your take on this? Give me your thought in the comment section below. If you love content of this nature and you're watching from our YouTube channel, kindly subscribe and press the notification button so anytime that we are live or we upload content of this nature, you'll be the very first person to be notified. Ahmed Khalif is my name for the unscripted talks here in Dab Radio. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kwa timba kali za Afrika, Dab Radio ndio mpango mzima.